Now, given the amount of time we have for this course, Dado la cantidad de tiempo que tenemos para esta clase, you're likely to think that we're spending too much time on a single point. tal vez usted va a pensar que estamos invirtiendo demasiado tiempo en este punto singular. And that is the absolute necessity of a clearly defined focus. La necesidad absoluta de tener un enfoque claramente definido. But it's not too much time. Pero no es demasiado tiempo. Because if we don't get this right, the rest of what we'll teach won't work. Si no logramos el enseñar bien de la importancia de llegar a un enfoque singular, claro, etc., lo demás de nuestra enseñanza no va a funcionar. It's like laying the foundation on which the building is built. Estamos poniendo la fundación para todo el edificio. Often there's as much under the ground as there is above the ground. Sí, con frecuencia hay más debajo de la tierra. Cuando veamos a un edificio, hay más debajo de la tierra que arriba o encima. So the foundation Entonces la fundación, la base for transformational worship and preaching, para, you want to say transformational or invitational? Invitational worship and Para preaching, la adoración y predicación invitacional, la base is defining a singular focus es el definir de un enfoque singular for the sermon para el sermón and therefore for the whole y service. por lo tanto por todo el culto. So the first one we've talked about is focus. Entonces hemos hablado sobre enfoque. We said we'd talk about three things. Recuerden que hay tres factores mayores que contribuyen a la predicación y adoración invitacional. And the second one is response. El primer factor es el enfoque singular del sermón. El segundo factor trata con la respuesta. Discúlpenme. Hay tres factores. El primer factor es el predicar de un sermón muy enfocado que lleva a una respuesta. Entonces hemos hablado sobre el enfoque, ahora vamos a hablar sobre la respuesta. Now, depending upon our cultural and congregational context, Dependiendo de nuestro contexto cultural y congregacional, and perhaps denominational y tal context, vez denominacional, people do this in different ways. las personas hacen esto en diferentes maneras. Many churches Muchas iglesias do not know how to invite any kind of response. no saben cómo invitar cualquier tipo de respuesta. So an invitation to response Entonces una invitación a responder is never given. nunca es dada. Now that may surprise some of you Tal vez es una sorpresa a unos de ustedes because you come out of a different tradition porque ustedes vienen de una tradición diferente or a different background. o un trasfondo diferente. But the fact is, some churches don't know how to invite any kind of response. Pero la verdad es que unas iglesias no saben cómo invitar cualquier tipo de respuesta. And I've seen that in the United States He visto esto en los Estados Unidos and many other countries. y muchos otros países también. The other thing we often see Y con frecuencia también vemos otra cosa, is that churches invite the same response at every es service. que unas iglesias saben cómo hacer invitación para la respuesta, pero hacen la misma invitación cada domingo. I was invited by a missionary to preach a crusade, a citywide crusade in a South American country. Un misionero me invitó de predicar en una campaña en un país en sur de América. He was a native of that country, Y este misionero fue indígena o fue ciudadano de ese país. he'd come to the United States for a while and gone back as a missionary to his own people. Él ha vivido en los Estados Unidos por un tiempo y regresó a su país. So he knew the culture of his own country, Entonces él entendió la cultura de su propio and he país knew something about the culture in the United y States. él entendía algo de la cultura de los Estados And Unidos. so when he invited me to preach, Entonces cuando me invitó de predicar, he gave me very clear instructions. me dio instrucciones muy claras. He said, in my country, Me dijo, en mi país, when you preach, cuando prediques, you have to always give three invitations. siempre tienes que dar tres invitaciones. One is for salvation, Una invitación para salvación one is for deliverance, y otra para la liberación and one is for healing. y otra para la sanidad. Well, it was his country, Fue su país and I was a guest. y yo fui
invitaron. He knew the culture. Y él entendía la cultura I did not. y yo no. So in that crusade, Entonces en esta campaña I did exactly what he asked me to do. hice exactamente lo que me pidió hacer. And I knew it wasn't right. Y cuando yo lo hice, yo entendía en mi espíritu que no fue correcto. And later I got to know a lot of pastors in that country. Más tarde yo conocí más pastores de este país And I discovered that they understood that's not normal. y me di cuenta que ellos entendieron que no fue normal Or effective in many o settings. efectivo. But for this pastor, Pero para este pastor, this missionary, este misionero, there was one response to every sermon. había una manera de hacer una invitación a una respuesta, And it was the same one la misma respuesta to every sermon. no importa el sermón, And it had 3 parts, y 3 partes. totally unrelated to one another. Sin relación. Las 3 cosas no son relacionadas en un sentido. So on one extreme, we have no invitation. Entonces, en un extremo tenemos ninguna invitación The other extreme y en el otro extremo is tenemos the same invitation every time. la misma invitación cada vez. I want to share with you a more excellent way. Quiero compartir con ustedes una manera más excelente. Now you see, responding to God's activity in our lives Respondiendo a la actividad de Dios en nuestras vidas makes a difference. hace una diferencia. And our people need to respond to the various ways Nuestra gente necesita responder a Dios en diferentes maneras, that the Lord's inviting them to grow and develop en las diferentes maneras en las cuales el Señor está invitándoles a ellos de crecer y desarrollar as His followers. como sus seguidores. But we need to understand Pero nosotros necesitamos they entender, often do not know how to con respond. frecuencia ellos no saben cómo responder. I'm reminded of Peter's sermon on the day of Pentecost. Recuerdo el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. We've already mentioned this. Ya hemos mencionado esto. And you remember when Peter preached, they said, what do we do? Y ellos dijeron, ¿qué debemos hacer? They didn't know what to do. Ellos no sabían lo que debían hacer. And that's a common experience Es una experiencia común in our churches. en nuestras iglesias. When the gospel's proclaimed, Cuando se proclama el evangelio, there's a sense on the part of the listener hay un sentido en la parte de los oyentes that there ought to be a response. que debemos tener algún tipo de respuesta. The Spirit calls for a El response in Espíritu us, Santo está llamando una respuesta, but most people don't know how to pero la respond. mayoría de la gente no saben cómo responder. You see, invitational worship and preaching La adoración y predicación invitacional honors the dual reality honra la realidad dual that people need to respond to God's activity in their lives, que las personas necesitan responder a la actividad de Dios en sus but vidas, they don't know how. pero no saben cómo hacerlo. So they need to respond, Entonces necesitan and responder, they don't know how. pero no saben cómo. How do we bring those together? ¿Cómo se puede juntar estas dos cosas? As preachers and worship Como leaders, predicadores, líderes en el culto, it is our task, es nuestra tarea, our role, nuestro rol, to provide them with specific de direction, proveer a ellos unas direcciones específicas, guidance, and invitation. guía y invitación. Let me be clear about that. Specific direction, Dirección específica, guidance, guía and invitation. y invitación. If we don't do that, Si no lo hacemos, we're committing the sin of what I call no opportunity. estamos cometiendo el pecado que yo llamo el pecado de ninguna oportunidad. Now let me explain what I mean by Voy a that. explicar esto. If we preach a wonderful message Si predicamos un mensaje maravilloso with a clear biblically based focus, con un enfoque muy claro y basado en la Biblia, and the listener receives helpful information about the biblical truth, y el oyente recibe información útil sobre el conocimiento, sobre la verdad bíblica, but we don't help them respond to that truth pero no ayudamos a ellos de responder a esa verdad with integrity and in a specific way, con integridad y en una manera específica, we leave them
without a response. Les dejamos a ellos sin una respuesta. It's like going to a great banquet Es como llegar a un banquete maravilloso, and a great banquet of food is prepared y con una mesa llena de comida increíble, and it's displayed beautifully demostrada en una manera bella and it smells y wonderful huele magnífica la comida. and everybody's there with their mouth watering. Y todos nosotros estamos allá deseando esta comida. But we never invite them to come and eat. Pero no invitamos a ellos de venir y comer. You see, the sin of no opportunity El pecado de ninguna oportunidad is to describe the food to them, es un describir de la comida to a show them ellos, the food, de demostrar a ellos la comida, to let them smell the wonderful smells de of the food, permitirles de oler la comida, to awaken their taste buds. de tener ganas de comer la comida, But don't invite them to eat. pero no invitamos a ellos de comer. Now that would be cruel. Ay, papá, esto sería cruel. But that's what we do to listeners when we preach Pero esto es lo que hacemos a los oyentes cuando predicamos and fail to invite them to respond y fracasamos en invitar a ellos de responder in specific ways en maneras to the específicas glorious bread of life. al pan glorioso de vida. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. So how do we invite them ¿Cómo podemos invitarles a to ellos come and eat de venir y comer of this bread of life? de este pan de vida? You see, hearing the message is not enough. Solamente el escuchar del mensaje no es suficiente, no basta. Smelling the food is not El enough. oler de la comida no basta. We have to eat the food Tenemos que comer la for it comida to give us strength. para que nos da fuerza. And just like hearing's not enough, Y en la misma manera que el oír o el escuchar no es suficiente, no basta. there also must be some action. También hay que tener acción. There must be surrender of our will to God's will. Hay que tener una rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Even Jesus had to surrender. Aún Jesucristo tenía que rendirse. You remember the Garden of Gethsemane? Recuerden el jardín de Getsemaní. Again, he had to say, De nuevo, él tenía que decir, not my will, no mi voluntad, but your will be done. sino tu voluntad. Now, Padre. he was without sin. Él fue sin pecado. And his life in every way pleased the Father. Y su vida en cualquier manera complacía al Padre. But he had to respond in that moment Pero él tenía que responder, o tuvo que responder en ese momento, with his own surrender. con su propia rendición. Now, if Jesus needed that time of response and commitment, Si Jesucristo necesitaba este tiempo de respuesta y comprometido, is it fair to assume that people who participate in our services need that same kind of opportunity? no es justo de pensar, no es correcto de pensar que la gente en nuestra congregación necesitan la misma oportunidad. We have to not only prepare the food, Tenemos que no solamente preparar la comida, that's a clearly focused sermon, preparamos la comida por un sermón con un enfoque muy claro that reveals the bread of life. que revela el pan de la vida. But we also have to invite people to come and taste and see that the Lord is good. Además de eso, tenemos que invitar a la gente de saber, probar y saber que el Señor es bueno. You who are hungry, Ustedes que tienen hambre, come and eat. vengan y comer. Come. Vengan, Just like Jesus by the vengan Sea y of Galilee. coman. Vengan y coman. Just like Jesus by the Sea of Galilee. Exactamente como Jesucristo en el mar de Galilea. After the resurrection, Después de la resurrección, disciples have been fishing. sus discípulos estaban pescando Jesus cooked breakfast. y Jesucristo cocinó el Said, desayuno. come and dine. Vengan y He coman. invited them Él invitó a ellos to partake de comer of what he had prepared. de lo que Él había preparado. Necesitamos hacer la misma cosa en nuestras prédicas y nuestros sermones. Dios lo bendiga. Nos vemos.